Top 100 combination shortcut keys used in MS Word. Please like and subscribe the channel for updates of SSC exams. 1. Ctrl plus A, select the entire document. 2. Ctrl plus B, make text bold. 3. Ctrl plus C, copy selected text or object. 4. Ctrl plus D, open the font dialog box. 5. Ctrl plus A, align text center. 6. Ctrl plus F, open the find dialog box. 7. Ctrl plus G, go to a specific page or bookmark. 8. Ctrl plus H, open the replace dialog box. 9. Ctrl plus I, italicize text. 10. Ctrl plus J, justify text. 11. Ctrl plus K, insert a hyperlink. 12. Ctrl plus L, align text left. 13. Ctrl plus M, indent the paragraph. 14. Ctrl plus N, create a new document. 15. Ctrl plus O, open an existing document. 16. Ctrl plus P, print the document. 17. Ctrl plus Q, remove paragraph formatting. 18. Ctrl plus R, align text right. 19. Ctrl plus S, save the document. 20. Ctrl plus U, underline text. 21. Ctrl plus V, paste copied text or object. 22. Ctrl plus W, close the current document. 23. Ctrl plus X, cut selected text or object. 24. Ctrl plus Y, redo the last action. 25. Ctrl plus Z, undo the last action. 26. Ctrl plus 1, single line spacing. 27. Ctrl plus 2, double line spacing. 28. Ctrl plus 5, set line spacing to 1.5. 29. Ctrl plus Shift plus less than or greater than, decrease or increase font size. 30. Ctrl plus Shift plus A, change text to uppercase. 31. Ctrl plus Shift plus C, copy formatting. 32. Ctrl plus Shift plus D, double underline text. 33. Ctrl plus Shift plus A, track changes. 34. Ctrl plus Shift plus F, change the font. 35. Ctrl plus Shift plus G, open the word count dialog box. 36. Ctrl plus Shift plus H, apply hidden text formatting. 37. Ctrl plus Shift plus I, switch to italics. 38. Ctrl plus Shift plus J, justify text fully. 39. Ctrl plus Shift plus K, format letters as small capitals. 40. Ctrl plus Shift plus L, apply bullets or numbering. 41. Ctrl plus Shift plus M, remove paragraph indenting. 42. Ctrl plus Shift plus N, apply the normal style. 43. Ctrl plus Shift plus O, switch to outline view. 44. Ctrl plus Shift plus P, change the font size. 45. Ctrl plus Shift plus Q, remove paragraph borders. 46. Ctrl plus Shift plus R, apply right alignment. 47. Ctrl plus Shift plus S, apply a style. 48. Ctrl plus Shift plus T, reduce a hanging indent. 49. Ctrl plus Shift plus U, switch to underline. 50. Ctrl plus Shift plus V, paste special. 51. Ctrl plus Shift plus W, underline words but not spaces. 52. Ctrl plus Shift plus X, exit word. 53. Ctrl plus Shift plus Z, redo a repeat an action. 54. Ctrl plus Alt plus 1, apply heading 1 style. 55. Ctrl plus Alt plus 2, apply heading 2 style. 56. Ctrl plus Alt plus 3, apply heading 3 style. 57. Ctrl plus Alt plus F1, open the task pane. 58. Ctrl plus Alt plus F2, save the document as a new file. 59.
CTRL plus Alt plus F4, exit Word. 60. CTRL plus Alt plus F5, restore the program window size. 61. CTRL plus Alt plus F7, find the next misspelling or grammatical error. 62. CTRL plus Alt plus F9. 63. CTRL plus Alt plus F10, maximize the document window. 64. CTRL plus Alt plus F11, display Microsoft Visual Basic for applications. 65. CTRL plus Alt plus Shift plus F12, print the document. 66. CTRL plus Alt plus F, insert a footnote. 67. CTRL plus Alt plus K, insert a hyperlink. 68. CTRL plus Alt plus M, insert a comment. 69. CTRL plus Alt plus N, apply the normal style. 70. CTRL plus Alt plus O, display the format dialog box. 71. CTRL plus Alt plus R, remove the manual character formatting. 72. CTRL plus Alt plus S, split the window. 73. CTRL plus Alt plus T, reduce a hanging indent. 74. CTRL plus Alt plus U, expand text under a heading. 75. CTRL plus Alt plus V, paste special. 76. CTRL plus Alt plus W, underline words but not spaces. 77. CTRL plus Shift plus F3, change the case of the letters. 78. CTRL plus Shift plus F4, close the window. 79. CTRL plus Shift plus F5, edit a bookmark. 80. CTRL plus Shift plus F6, go to the next pane or frame. 81. CTRL plus Shift plus F7, update linked information in a Word source document. 82. CTRL plus Shift plus F8, extend a selection. 83. CTRL plus Shift plus F9, unlink a field. 84. CTRL plus Shift plus F10, lock a field. 85. CTRL plus Shift plus F11, unlock a field. 86. CTRL plus Shift plus F12, print the document. 87. CTRL plus Shift plus Numpad plus, insert a tab character. 88. CTRL plus Shift plus Numpad minus, remove a tab stop. 89. CTRL plus Shift plus spacebar, create a non-breaking space. 90. CTRL plus Shift plus hyphen, insert an M dash. 91. CTRL plus Shift plus underscore, insert an N dash. 92. Alt plus CTRL plus 1, apply the heading 1 style. 93. Alt plus CTRL plus 2, apply the heading 2 style. 94. Alt plus CTRL plus 3, apply the heading 3 style. 95. Alt plus CTRL plus C, copy the formatting of the selected text. 96. Alt plus CTRL plus D, insert the current date. 97. Alt plus CTRL plus I, switch to the symbol font. 98. Alt plus CTRL plus K, insert a hyperlink. 99. Alt plus CTRL plus M, insert a comment. 100. Alt plus CTRL plus Z, undo the last action. These are just a selection of the many keyboard shortcuts available in MS Word.